Please, have a seat. Good evening. I'm pleased to be meeting with Sergey for the first time in my capacity as Secretary of State. And as President Biden shared with President Putin, we seek a predictable, stable relationship with Russia. We think that's good for our people, good for the Russian people, and indeed good for the world. And we find ourselves here today, actually, for the Arctic Council meetings, where Russia and the United States have cooperated well in the past, and we look forward and hope certainly to do that going forward, especially as you assume the chairmanship of the Council. It's also no secret that we have our differences, and when it comes to those differences, as President Biden has also shared, with President Putin, if Russia acts aggressively against us, our partners, our allies, we'll respond. And President Biden has demonstrated that in both word and deed, not for purposes of escalation, not to seek conflict, but to defend our interests. But having said that, there are many areas where our interests intersect and overlap, and we believe that we can work together and indeed build on those interests, whether it is dealing with COVID-19 and the pandemic, combating climate change, dealing with the nuclear programs in Iran and North Korea, Afghanistan. There are many areas of intersecting interests. It's our view that if the leaders of Russia and the United States can work together cooperatively, our people, the world, can be a safer and more secure place, and that's what we seek. But Sergey, welcome. It's good to see you. Тони, спасибо большое, и хочу сразу поблагодарить за предложение провести здесь встречу. Thank you very much, Tony, and right off the bat, thank you for your proposal to hold a meeting here. Конечно, это очень важно для наших отношений, для того, чтобы мы разобрались, как и хотят наши президенты, что с ними дальше делать. It is indeed important for our relations, and as our presidents want us, we need to decide what to do next with our relations. Я думаю, всем понятно, что ситуации, когда рутинная встреча на полях заседания Арктического совета между представителями России и США становится такой сенсацией и собирает такое количество народа. Indeed, everyone understands when a routine meeting between the ministers of foreign affairs of two Arctic Council states on the margins of this ministerial meeting between Russia and the US becomes such a sensation, such an event where everybody can see one. И, наверное, наша задача заключается в том, чтобы в развитии телефонных разговоров наших президентов определиться, как мы дальше будем выстраивать наши отношения. And our task that we have at hand is in continuation of the telephone conversations between our presidents to decide how we are going to move forward with our relations. Мы серьезно расходимся в оценке международной ситуации, мы серьезно расходимся в подходах к тем задачам, которые необходимо решать для ее нормализации. We greatly diverge when it comes to our assessments of the international situation and our approaches towards how we should resolve it. Наша позиция очень простая, мы готовы обсуждать все без исключения вопросы при понимании, что это обсуждение будет честным, с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе. Our position is clear. We are prepared to discuss all issues on the table with the understanding that our discussions will be honest, factual and with mutual respect. Законы дипломатии предполагают взаимность, и в том числе в том, что касается ответа на какие-то недружественные действия. Laws of diplomacy recommend mutuality, especially when it comes to response to any kind of hostile actions. Самое главное заключается в том, чтобы мы старались максимально
использовать дипломатические возможности, и я очень ценю, что вы демонстрируете именно такой настрой. Our task is to make the best of the diplomatic opportunities we have, and we are glad to see that you are demonstrating such an approach. Вы всегда можете полагаться на нашу взаимность в этих усилиях. You can always rely on us to respond mutually to such intentions. Как вы сказали, от состояния отношений между Москвой и Вашингтоном в значительной степени зависит общая обстановка в мире. As you've said, the status of relations between Moscow and Washington greatly influences the international situation in general. И если я правильно понимаю общение между нашими президентами, которые имели пару телефонных разговоров, они согласны в том, что мы должны сотрудничать в тех вопросах, где наши интересы совпадают и где мы можем извлечь позитивные результаты, будь то по конфликтным ситуациям, но самое главное по проблемам стратегической стабильности. As far as I understand, and our presidents during their telephone conversations have confirmed that, they agree that we need to cooperate on issues where we have similar views and when we can achieve positive outcome, for example, in resolving conflicts and other issues such as strategic stability. Not exactly similar views, but similar goals. И в этом смысле, безусловно, и Корейский полуостров, и ситуация вокруг иранской ядерной программы, Афганистана представляют собой темы, по которым наши представители уже активно взаимодействуют. И я надеюсь, мы сегодня проведем обзор всех этих усилий. And it includes such topics as the Korean Peninsula, the Iran nuclear issue, Afghanistan, all those topics where our representatives are already interacting with each other, and I hope that today we'll have a review of all those issues. И мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединенных Штатов, в том, что касается функционирования дипломатических миссий Соединенных Штатов в России и российских в США. And we'll be ready to deal with this great workload that we have from the previous administration regarding the missions of Russia in the US and the missions of the US in Russia. Вот, потому что если мы не будем обеспечивать нормальные условия для работы дипломатов, то мы будем, по сути дела, подрывать само значение дипломатии, которое заключается в наведении и поддержании мостов и диалога. And if we would not continue with resolving diplomatic issues, we will undermine the very basis of diplomacy, which is building bridges and improving the connections. Еще раз спасибо за эту встречу. Я надеюсь на продуктивный диалог. Thank you once again for this meeting. I hope for a productive meeting. Спасибо. Thank you. Thank you all.